Okay, so kuna hii tank. Of course ni underground tank and it's a plastic one. Na capacity yake ni 6000 liters. So ilikuwa size Karen na client alikuwa ametuita tukuje tufanye repair. As you can see, hiyo ndio damage. Na hapo initially client alikuwa ameita watu wa fiber ikawekwa fiber. Let me advise you guys. Mtu asikuje kwako anakuambia anataka kurepair tank yako na fiber. Huwa tunatoa mingi sana. Fiber huwa haishiki tank. Instead, tupigie simu tukufanye professional plastic welding service. Plastic welding ni nini? Plastic welding ni kurepair tank with the same material that was used in the manufacturing of the tank. Imagine, after tumekufanyia repair, on top of it, bado tutakupatia warranty ya 1 year on the repaired spot. Just in case, though huwa ziletangi shida. Tukisha repair inakuanga permanent.